Message ensembyeyo okusoma nga sinaba kukola audio eno ngisomye ku Ghetto TV ng'esoma nti darkness at president's residence, power has been switched off now, nga bataginze account ya Facebook ya Bobi Wine yenga itwogerera amasannyalaze bagasazeeko ewa Bobi Wine. Why do they do that? Kumutiisa kutiisa n'abandigenzo mukyalirako ate muneno okukola ebintu byabwe mu premises za Bobi Wine nga tebabadde na chance ebikola luli, kubanga ekifo kya Bobi Wine kinene nnyo, basobola okujjako amasannyalaze kuba ekifo kinene naye nga balina ebintu byabwe bye bali ku installinga, kubanga technology yajja ennaku zino. Eyo gye nsembyeyo okusoma sinaba kukola audio eyo. But before that nsomye post ng'ewandiikiddwa ku account ya president yennyini, ku account ya Bobi Wine yennyini, ng'esoma nti they have increased military and police deployment around our home and blocked our visitors from coming in. Soldiers have broken part of our fence and forced their way into part of our compound to prevent me from leaving. Museveni must know that his incompetent criminal regime will soon collapse no matter what he does. Biwandiikiddwa ne president yennyini. Sanga bbiri emabega agambye nti deployment ya police n'amagye byeyongedde mu makaage, era nga bagaana abagenyi bonna abagezaako okukyala ewa Bobi Wine babagaana okuyingira. Abajasi bamenye fence on one of the side ku maka ga Bobi Wine ne bayingira era nga bali mu compound ye. Soldiers have broken part of our fence and forced their way into part of our compound to prevent me from leaving. So bamenye part emu ku fence ye ne bayingira bali mu compound ye, naye nga kibasinga okufa kulaba nti tava waka. Naye agambye government ya Museveni eri criminal, newe naakola ki his regime will soon collapse no matter what he does. Right on njagala kwogera shortly ku what happened. Bobi Wine asibya trending mawulire gonna. Ogenda Al Jazeera bamuwandiiseeko, ogenda ku CNN bamuwandiiseeko, ogenda ku BBC bamuwandiiseeko. Naye njagala okusooka okuwa credit n'okwebaza Honorable Nyeko Derek. Ka video ke ya recordings eyo yabaddero oyina okumuwa credit kubanga ke ka video aka trendinze buli wamu, ke ka video akalaze ekituufu kye kya happenings ku airport, ke ka video akali ku CNN, ke ka video akali ku BBC, ke ka video Al Jazeera ke editinze. Okoze omulimu gw'amaanyi, yabaddero kiwakoze kyakabi nnyo muganda wange, kubanga essaawa eyo engeri gye bagyewo Bobi Wine, engeri bagunza abo gye bagyewo president, bantu batono nnyo ababadde ne courage ekwata video eyo kuba basajja wabalabye n'enjeko yennyini babadde bamulemesa okwata video eyo niya standinze farm eyo yabaddero kuba nebandi mututte, naye nga atulaze kyennyini ekyabadde ku airport. Trust me, byandibadde mu ngambo bugambo senga yabadde tafunye courage ekwata ka video ako. Legally Bobi Wine tali mu Uganda kuba ndowooza mulabye nti bamujje mu nnyonyi straight ne bamuteeka mu motoka ne bamuvuga ne bamutwala, talina we yayise ku immigration. So legally Bobi Wine tali mu Uganda. Records eziriwo nti yafuluma ne tewali record yonna eraga nti yakomyewo. Naye kikulaga kye abantu bangi balabisizza Museveni, naye ate Bobi Wine alabisizza nnyo Museveni era nga akyayongera okumulabisa. Tuwe Museveni yakoze ebintu bingi, niyo olaba nti ebintu ebimu Bobi Wine byamukozesa yali tabikolanga. Kino kyolabye olwaleero wakirabawa. Sobola okunzijukiriza ngamba Uganda empya nakiraba wano nakiraba wali. Tekiriiyo, kimenya mateeka naye ate kitta image y'eggwanga, tourism, kitta image ya aviation. Kuba kati buli omu ka video ako akalabye omuntu n'ava mu nnyonyi n'agifuluma bw'ati, abasajja ne bajja, those goons tebalinawo identity yonna. Omusango mu ICC keesi eri ewala nga fayiro zisembera mpola naye n'abeera mu doubt akkiriza bukkiriza because olwaleero Museveni kyakoze tekiriiyo, kimenya amateeka gonna. That is an international airport. Naye nze kivulaba nkugambye nti Nyeko kyakoze okwata ka video ako, it was courage, he stood firm, naye ate ka video ako katambudde nnyo era kalaze ekituufu ate nga tetukasharinze mu Uganda mukka media platforms zonna ez'amaanyi. Keka video kokka kibadde balaga because keka video akabaddewo kitegeeza yabadde ne courage. Ndabye speech ye ng'amaze okutuuka emagere ewuwe ng'asaasira bannamawulire mulabye nti omusajja ono waabajjawo ekintu kyonna kyalowooza nti kimuthreateninga nammwe baakozesa tabafaako kumukegendereza oba nedda. Mulimu media platforms nga Museveni azikozesa kyayagala, naye waabeerako n'ekintu ekimuthreateninga nammwe tayagala kumanya. Abakuba y'enkuba yimu nga wanaakuba ba foot soldier. Si kiwagira just njagadde kaleetawo kubanga mulimu bannamawulire
abayogeranga ebintu emabegeeyo nogayina eno munnamawulire tetuganye media platform gyakolera ewagira oli naye yetalaba amazima nga yabeera mu field. Ono wabeera nga alina ekintu kyonna ekimuthreateninga nga now his biggest threat is Bobi Wine. Tayagala kumanya omuntu yenna yayikika mu kkubo, naye kibaddewo olwaleero. Trust me, it's a revolution itself. Museveni ye kabaka wa tribalism, Museveni ye kabaka wa nepotism. Naye omuntu yenna ku opposition wajja n'ayogera ekintu oba n'akyogeza busungu, bakwata points ezo ne zibeera ku mawulire almost mwezi mulambo oba myezi ebiri. Kyobalaba nti ndeeseemuko bannamawulire abo wanna bannamawulire ba TVM abakolanga ebintu n'ogamba naye mmwe temulaba byemwogera nti bya bulimba. Wayero ndabye nabo abannamawulire baabwe nabo nga babakubiddemu bwe bakubye olwaleero. Naye kye mbalengezaako kugamba nti bagenda ne baleeta topic kaŋŋambe oba ya tribalism, nepotism, naye nga Museveni ye kabaka waabyo. Muntu opposition wayogera ekintu oba n'akyogeza busungu nga kibeera okwo mwezi mulamba, ogenda okwekanganga bakyogeddeko, ogenda okulaba nga ne opposition ebeera ku defensive. Kyokka nga Museveni wayogera ekintu aba akyogedde oba kiri tribalistic aba ayogedde. Era ekintu ekyo naffe mu opposition tulina okukiyiga nti once you say something you stand by it. Naye boogera byonna tovaayo kugenda ku defensive, kubanga oluusi defensive ate bisobola okuteeka mu ngeri ne balowooza nti oba oli guilty nga wennyonnyolako nnyo ng'ate obakoze ebintu bingi ebibi ate nga tebinnyonnyolako. Lwaki ngugamba n'olwaleero ekibaddewo it's a revolution and it's a sign of a growing revolution. Ani abadde ku defensive? Ani abadde ku defensive olwaleero? Museveni ne regime ye balina ekintu kye batya, bakitya nnyo, bamanyi nti kiyina amaanyi agasobola okubatwala nga tebalinnya. Naye ekintu ekyo tekinaba ku realizinga maanyi gaakyo, naye kirungi nti kigenda kitegeera amaanyi gaakyo, and it's inevitable. Trust me, it's inevitable. Bani abaorganizinga welcome back even nti bagende bakuliseeyo omukulembeze? Bani abatandika ekintu ekyo? Wawulirayo omukulembeze wa NUP nga mobilizinga abantu ntugende welcoming Bobi Wine? Ni Bobi Wine olala akyogeddeko, abantu be bakitandika, social media yakitandika, ffene ntugenda nga tukifollowinga, mwene mugenda mukifollowinga. Nyiza n'okugamba ani yakitandika ng'erinnya tolina, but teyali mukulembeze, baali bantu abadde beenyooma emyaka gyonna, naye ng'ate Museveni yabategeera amaanyi gaabwe. Have you ever been so powerful? Naye nga bantu balala bakugamba nti you are powerful nga gwe you've never realized the power in you. Senga Museveni yali tamanyi maanyi g'abantu, oba senga Museveni yali tarealizinze abantu engeri gye baagalamu enkyukakyuka n'engeri gye baagalamu pulezidenti waabwe, engeri gye baagalamu Bobi Wine, bino byonna yandibadde tabikola. Naye atya ebyo byonna abikola, ffe ne tukiyita intimidation. Naye atya nnyo, but it's one of his tactics. Era bannayuganda tulina okukitegeera kino nti okay, Museveni does not take chances. We have to understand this and somehow we have to find a way. When you go back in history, Obote underestimated Museveni. Museveni does not underestimate his opponent, especially wakuzuula nti you have the power emutwala. Waliwo omukulembeze omu bali ku TV program recently, nakulanika audio ne mwogerako, mwerabidde erinnya, bali ne Kabanda oyo ku TV, Kabanda ngoba atuyita Kazimu, something like that. Alina ekintu yayogera nga agezaako okureferringa Bobi Wine ne People Power ng'agamba nti oba Kazimu. Omukulembeze wa NUP n'amugamba nti bali wala nnyo ne Museveni ate nga bagamba nti mukulembeze waabwe kubanga ye talina gwanyooma. We have to find a solution to that. Nti n'akantu akatono nnyo, we have to expect resistance. If you don't underestimate us, we also don't have to underestimate you. Kana ekirala, for something to be successful, all you need is 1 million people. But 1 million people need a starting point. Ekintu kyonna okukyuka mu Uganda, just 1 million people or even less. Naye abantu abo baba beetaagisa starting point. Na audio gye nakoze jjo, waliwo comrade yakoze comment n'agamba Uganda empya sikiriziganyiza naawe, ne mugamba ate ng'oli mutuufu, sina audio gye nkola mukkiriziganye nange kubanga sinza asinga okutegeera. Nze mba njogera ndowooza yange n'omuntu omulala yenna alina endowooza ye ate nga naye aba mutuufu. Naye mu byayogedde namugambye nti neobanga weetaaga 1 million people, weetaagisa start point. Nawadde story ya Tunisia, naye abantu abasinga tebategedde lwaki I incorporated that story in that audio. Even if you need 3 million people, 4 million people, somehow you need a starting point. For the years that Museveni has been oppressing opposition, he has been assigning his greatest assets on the starting point. Obontegeera kyonna kyonna kisobola okubaawo, especially in our perception yembi ennyo nti
for anything to happen has to start in Kampala or in Buganda. That's a very, very bad perception. It can start anywhere. I incorporated the story of Tunisia okulaga. So General Museveni abadde very good, very, very good at suppressing the starting point, because in the past he was able to predict the starting point and his solutions worked, and he keeps on doing the same thing and it's working. He puts all his greatest assets to suppress the starting point. You cannot wake up tomorrow ng'oyagala 1 million nga teriyo mu banka n'ogamba nti ogenda okole ogifune. Sometimes oyina okusonda, oyina okusonda sente ezo ne ziwera. Naye gwe oba osondanga z'osonda ze batwala miliyoni enaawera etya, kitegeeza oba tolina starting point. Foundation yo eba nafu. Kino kyenjogera it's completely different ne kyengezaako okulaga. Naye nga tulina okukyusa mu starting point. It does not need to start in Kampala. It does not need to start in Buganda. It can start anywhere. And you don't give them a chance to figure out what is the starting point. When they figure out the starting point is in Jinja, Busia rises. When they figure out the starting point is in Busia, some other place rises. So they cannot figure out what is the starting point. Trust me, Museveni has been successful. His regime has been successful at suppressing even the peaceful demonstrations just because he has always figured out the starting point. 1 million people out of 45 million people balabikanga bangu nnyo okufuna, niyo banga tebalina starting point, kiba kizibu nnyo. We have to somehow hide our starting point. If this is difficult to understand, our leaders have to start spreading that kind of message. And the central region tewaliwe baagigambira nti yeyina okununula Uganda. Tewaliiwo wekyawandiikibwa nti central region yeyina okununula Uganda. Kubanga kaakati abantu babanga bali Ntebe nga bagenda Ntebe kulisaayo Bobi Wine. Lwaki nammwe ab'eggulu temujaguza nti omukulembeze wammwe akomyewo ava mu mobilization tour? Lwaki ab'Akasese nammwe temuvaayo ne mugamba omukulembeze waffe akomyewo? Ab'Embaale, ab'Ebusia, ab'Ewa twabalabanga mwali bangi nnyo ku luli. Naye musobola okugamba bugambe ffe tugenda ku airport kumukulisaayo, niye ffe tugenda kutambula nti omukulembeze waffe akomyewo. Just a reason to divert people. That's what I'm trying to say, so that it's hard for the dictator to identify the starting point. The reason why nothing ever happens, netumanyi tugamba nti we are cowards, it's because always, even from the days of Dr. Kizza Besigye, our starting point is being so open to an extent that you can say even a blind person can figure it out. It cannot be one region. If you think one region will ever liberate Uganda, you are dreaming. It has to be something happening at the same time. Even Kampala can be very quiet. The problem is he has been so good at suppressing the starting point. Tosobola kukola kintu n'obaako results z'ofuna n'oddamu n'okikola n'ofuna results ezimu, n'oddamu n'okikola n'ofuna results ezimu, n'olowooza nti ojja kwongera okikole bw'otyo nga results zo zikyuka. You have to change engeri gy'okola ebintu n'olyoka ofuna results. Naye nze nkugambye, just imagine nga Mbalala yabadde egambye egenda kukulisaayo president waayo Busia, Maraba, Baale, Jinja. Bano bagenda Ntebe bali bagamba ffe tulina event tugenda kukyakala, ffe tulina event kusanyuka omukulemu. Any reason. This is something that can be taught. Naye nga kino ekintu you don't have to leave it to the central. He has figured out the central. And not that the central can't win. They can win. The biggest problem right now is that he's been so good at suppressing the starting point. So okumbulira kyolowooza. Baagala nnyo. Peace.